We can start with introductory theory in network electric circuits or networks. First of all, we can see voltage and current relation for network elements. So what are the different network elements, passive elements? One is resistance. Resistance is a dissipative element. Second is inductance. Third one is capacitance. So first of all, we can see first one is resistance. What is the speciality of resistance? Resistance is a dissipative elements. Dissipative elements. That means power dissipation is taking place in network element. Power in one form is converted into another form. Resistance is a dissipative element. The symbolic representation of resistance is like this. This is a symbolic representation of resistance. When a current I is flowing through this resistive element, we can say a voltage V is developed across that resistive element. So, what is the unit of resistance? This is resistance. Unit of resistance is, this is unit, this is symbol, unit, ohms. Ohms is the unit of resistance. What is the voltage relation? So we can see, next item we can see voltage relation. In the case of resistance, the voltage relation is V is equal to, voltage across the resistive element is equal to I into resistance, current into resistance. What is instantaneous power? Instantaneous power is given by P is equal to, instantaneous power is equal to I squared into R. I squared into R. What is energy stored? Energy stored is equal to, E is equal to, energy stored is given as I squared R into T2 minus T1, where T2 minus T1 is the time interval during which the current is flowing. Next element is inductance. Inductance is denoted by L. This resistance is denoted by R. Inductance is denoted by L. And this is representation, symbolic representation of inductance. It is representing the property of a coil. Inductance is denoted by L, and as a result of current is flowing that, a voltage is dropping across that. That is, this is the symbolic representation of an inductance. What is inductance? Inductance is the property of a coil by virtue of which it opposes a change in current. Current change, current increase increase, decrease decrease oppose the property inductance. So we can say inductance is the property of a coil by virtue of which it opposes the change in current. Change in current undagil maatrame inductance ennu parayna effect ullu. Aa change in current change cheyanalla tendency oppose ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ്, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ് ഹെൻറി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച്, ഹെൻറി. ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മില്ലി ഹെൻറി, മൈക്രോ ഹെൻറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇൻഡക്റ്റൻസ് വളരെ ചെറിയ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, വളരെ ചെറിയ കോയിൽസിന്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മില്ലി ഹെൻറിയിലും മൈക്രോ ഹെൻറിയിലും പറയാറുണ്ട്. നോർമൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to voltage across the inductive circuit is given by L into di by dt, where di by dt is the rate of change of current with the time, rate of change of current. What is instantaneous power? Li into di by dt is the expression for instantaneous power. And what is energy? Energy stored is given by half L into I2 square minus I1 square. I2 square minus I1 square is the energy stored in the inductance.
The third passive element is, this is non-dissipative element. Non-dissipative element. This is an example of non-dissipative element. Non-dissipative element. So in a pure inductor, no power dissipation, no energy dissipation is taking place in inductor. Therefore, this element is known as non-dissipative element. Next is known as capacitance. Capacitance. Capacitance is denoted by C, and this is also a non-dissipative element. Capacitance is also a non-dissipative element. It is only an energy storage element. Energy store ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റ് മാത്രമാണ്. പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റ് അല്ല. The symbolic representation of capacitance is like this. So the symbolic representation of capacitor is like this. This is plus plate and this is minus plate, and a current I is flowing through this one, and as a result of that a voltage V is developed across this capacitor, and a charge is stored in the capacitive coil, and the unit of capacitance is farads. Farads. If the capacitance is small, it is denoted by microfarad, picofarad, etc. Microfarad means into 10 raised to minus 6 farads, and it is denoted by F. And in this case, the current is given by, the charging current in the capacitor is given by I is equal to C into dV by dt, or V is equal to 1 by C integral IT dt, or I into dt. I into dt. I is equal to C into dV by dt, or voltage across the coil is given by 1 by C integral I dt. And what is the value of instantaneous power? Instantaneous power is equal to CV into dV by dt. Instantaneous power is given by CV into dV by dt. And what is the energy stored? Energy is given by half C into V2 square minus V1 square. V2 square minus V1 square. These are the different passive elements and the voltage and current relations for the different passive elements, dissipative as well as non-dissipative elements. So next we can see series and parallel combination of different circuit elements. First of all, we can see resistances in series and parallel. Resistances in series and parallel. So what happens if resistors are connected in series or in parallel? Let us consider a number of resistances. As a general case, we can say n number of resistances having resistances R1, R2, R3, etc. to Rn. Etc. to Rn. N resistance are there, and the values of individual resistances are R1, R2, etc. to Rn. They are connected series, and when they are connected in series, it can be represented by an equivalent resistance having value R. What will be the value of R? In this case, R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus etc. plus Rn. That means it is equal to sigma Rn, where n is equal to like this. This is when resistors are connected in series. When resistors are connected in series. Now we can say resistances in parallel. Resistance, this is resistance in series. Next we can see resistances in parallel. Resistances in parallel. Let us consider two resistors having resistances R1 and R2 are connected in parallel.
R1 and R2 are connected in parallel. Its equivalent resistance will be like this. It can be represented by a single resistance, that is R equivalent. What is R equivalent? The value of R equivalent is given by R equivalent means R1 parallel to R2 is equal to, in this case we can see the relation 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. From that we can say R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. In the case of parallel combination of two resistances, R equivalent is given by R1 R2 divided by R1 plus R2. Now let us consider we are having n resistances connected in parallel. N resistances having values R1, R2, etc. to Rn, etc. to Rn. There are n resistances. They are connected in parallel. Parallel means all the resistance are having two common terminals. Two common terminals. In this case, the equivalent of this will be, this is R equivalent. In this case, R equivalent is equal to what? 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus etc. plus 1 by Rn. This is the method of finding out the equivalent resistances when a number of resistances are connected in series or a number of resistances are connected in parallel. So next we can see, so suppose n resistances having equal values. So consider n resistances having, each having a resistance of R. N resistances each having a value of R are connected in parallel. Then what is the R equivalent? Then R equivalent is given by R divided by N. R divided by N. For example, if the value of N is equal to 2, what is the equivalent resistance? R by 2. If N is equal to 3, 3 equal resistances are connected in parallel. What is a parallel combination? Effective parallel combination, that is equal to R by 3 and so on. Next we can see inductances are connected in series and parallel. What happens if inductances are connected in series and parallel? Next we can see inductances in series and parallel. Inductances in series and parallel. Let us consider we are having n inductances having values L1, L2, etc. to Ln. They are connected series. Then it can be represented by a single inductor, that is L equivalent. What is the value of L equivalent? In this case, L equivalent is equal to L1 plus L2 plus L3 plus etc. plus Ln. If all the inductors are having equal values and there are such n equal inductances, then what is, if L1 is equal to L2 is equal to, if L1 is equal to L2 is equal to L3 etc. is equal to Ln is equal to L, then what is the equivalent resistance? Then L equivalent is equal to what? N into L. Then it will be N into L. Now let us consider inductors are connected in parallel. Different inductances having values L1, L2, L3, etc. to Ln. Etc. to Ln are connected in parallel. This is the equivalent inductance. Then we can say 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2
plus 1 by L3 plus etc. plus 1 by Ln. This is the equivalent inductance when they are connected in parallel. Now we can say capacitance are connected in series and capacitance are connected in parallel. So we can notice that when resistance and inductance are connected in series or parallel, we are getting almost similar results. The equivalent value will be almost similar. Now we can see capacitance are connected in series or parallel, series and parallel. In that case, the things will be different. So we can see capacitances. First of all, we can see capacitances in series and parallel. First of all, we can see capacitances having values C1, C2, etc. to Cn, C3, etc. to Cn are connected in series. Then it can be represented by an equivalent capacitance C equivalent. In that case, we can see what is happening. We know that a constant voltage is appearing across the entire string of capacitances and the same current is flowing through that. As a result of that, what happens? Voltage across each capacitor will be different. C1, so that is V1, V2, Vn, etc. like that. Then in this case, we can say V is equal to total voltage, V is equal to V1 plus V2 plus etc. plus Vn. So same charge, same current ആണ് flow ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും, അതുകൊണ്ട് same charge ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലം charge will be the same and therefore we can say total charge, that is Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus etc. plus Q by Cn. Therefore what is C equivalent? C equivalent is 1 by C equivalent. We can say when capacitors are connected in series, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus etc. plus 1 by Cn. So when capacitors are connected in series, you will get equivalent reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of the reciprocals of individual capacitances, just like that of resistance or inductance are connected in parallel. But series capacitors are series ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ equivalent value എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഒക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ്. So this is in the case of when capacitors are connected in series. Now we can see what is happening when capacitors are connected in parallel. When capacitors are connected in parallel, what is happening? When capacitors are in parallel, let us consider different capacitors, that is C1, C2, etc. to Cn are connected in parallel. Parallel means across a common voltage, like this. In this case, we can say V is same but current is different and therefore this is Q1, this is Q2 and this is Q3 and therefore Q is equal to Q1 plus Q2 plus etc. plus Qn. This is C into C equivalent into V is equal to voltage across each capacitor is same. So what will be this one? C1V plus C2V plus etc. plus Cnv and therefore C equivalent is equal to, in the case of parallel combination of capacitors, equivalent capacitance is equal to C1 plus C2 plus etc. plus Cn. When they are connected in parallel, the equivalent capacitance is given like this. That is about the series and parallel combination of different circuit elements. Next we can see certain basic theorems which are useful in circuit analysis, network analysis. First of all, we can see the first and most important theorem are the Kirchhoff's laws. One is
ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ. ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ. In short form, it is known by KCL, Kirchhoff's current law or KCL. What is Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of current meeting at a node or a junction of an electric circuit is 0. ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ അഥവാ നോഡെന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷന് പറയുന്നത്. മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് നോഡ്. ആ നോഡ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സിമ്പിൾ നോഡ്, രണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറയും. സാധാരണ നോഡൽ അനാലിസിസിൽ ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ നോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. സിമ്പിൾ നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വരുന്ന കറണ്ടും പോകുന്ന കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻ, അതിനെ സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ നോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ നോഡ് നോഡൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അതുപോലെ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഏത് നോഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ജംഗ്ഷനാണ്? രണ്ടിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡാണ് നമ്മൾ എന്തിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് നോഡാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ്. പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് മീൻസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ 2 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 5 പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ 5 പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിനെ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ റഫറൻസ് നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ ആണ് നോഡൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഇലക്ട്രിക് തിയറിയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലായാണ്. അത് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ എന്ന് പറയും, അഥവാ ക്രിച്ചോസ് ഫസ്റ്റ് ലാ എന്ന് പറയും. അത് KCL എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെന്താണ്? ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ? ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് at a junction. Junction means node. Junction means node of an electric network. Network is 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ, ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും. ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ, ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ടിൻ്റെയും ആൽജിബ്രിക് സം എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? അത് 0 ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ അഥവാ KCL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നോഡ് ഈസ് ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് 2 or more elements in a network. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ 2 അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻ. ആ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് എലമെന്റ്സ് ആകാം, എല്ലാം പാസീവ് എലമെന്റ്സ് ആകാം, പാസീവ് എലമെന്റോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റും കൂടെ ചേരുന്നതാകാം. അങ്ങനെയുള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നോഡിൽ തന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള നോഡുണ്ട്. സിമ്പിൾ നോഡ്, 2 എലമെന്റ്സ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ നോഡ് എന്ന് പറയും. 2ൽ കൂടുതൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലായുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇപ്പം നോഡ് വോൾട്ടേജ് എലമെന്റ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ്? കിർച്ചോസ് കറണ്ട് ലാ. നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറത്തെയാണ് നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് സിമ്പിൾ നോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലധികം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇനി ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ 5 പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. റഫറൻസ് നോഡ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫറൻസ് നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ആ നോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നോഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ 5 നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നോഡ് ഒരു നോഡ് റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 4 പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് കിർച്ചോസ് കറന്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓരോ നോഡിലും വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് റഫറൻസ് നോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ എലമെന്റുകളുടെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് അഥവാ നോഡൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ n പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. n പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ n പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നോഡ്, ഏത് നോഡാണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സസിന്റെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയാലും കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയാലും 2 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് നോഡ്. ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിനെ നമ്മൾ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെയോ കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെയോ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെർമിനലിനെ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ റഫറൻസ് നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കും? 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി വരുന്ന നോഡ്, എത്ര നോഡ് ബാക്കി വരുന്ന നോഡ്? n നോഡാണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ n പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആയിട്ട് എടുക്കും, അഥവാ അതിനെ റഫറൻസ് നോഡായിട്ട് എടുക്കും. ബാക്കി എത്ര നോഡുണ്ട്? റഫറൻസ് നോഡ് കഴിച്ച് n-1 നോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ n-1 നോഡ്സിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കിർച്ചോസ് കറന്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. അഥവാ നോഡൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ ബൈ മേക്കിംഗ് n-1 നോഡൽ ഇക്വേഷൻസ്. n-1 നോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി n-1 നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ എലമെന്റുകളിലും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ നോഡൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഡിഫറൻറ്റ് നോട്ട്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റുകളിലും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓരോ എലമെന്റുകളിലും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഓരോ എലമെന്റുകളിലുള്ള പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കിർച്ചോസ് കറന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. കിർച്ചോസ് കറന്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നോഡൽ അനാലിസിസ്, നോഡൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജും ഓരോ നോഡിലുമുള്ള ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കിർച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ. In short form, it is denoted as KVL. So this is also very important electric circuit law. So what is Kirchhoff's voltage law? According to Kirchhoff's voltage law, in any closed electrical circuit, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്, ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസസ്. അപ്പം പൊതുവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്, ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് across different elements in a network. The algebraic sum of the voltage drops in different elements in a network is equal to the algebraic sum of the applied voltage across that network or in that closed loop.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ എലമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ആൽജിബ്രിക് സമ്മും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസിന്റെ ആൽജിബ്രിക് സമ്മും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അറൌണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് or voltage rises around a closed loop in a network is equal to 0. That is sigma V is equal to 0. That is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is utilized for finding out the current in different elements of a network. Different elements of a network using Kirchhoff's voltage law in a closed path we are finding out. Or in other words we can say Kirchhoff's voltage law is used in mesh current analysis. What is mesh? Mesh means a closed path. In mesh current analysis, current is assigned to each of the closed path. ഓരോ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ലൂപ്പ്, ഓരോ ലൂപ്പിന് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പിനും ഓരോ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസിന്റെ സമ്മിന് തുല്യമായിരിക്കും. When a branch has two mesh currents, the actual current is given by the algebraic sum of the sum. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നിലധികം മെഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിലധികം ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു എലമെന്റ് രണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ, രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഓരോ ലൂപ്പ് കറണ്ടിന്റെയും ആൽജിബ്രിക് സം ആയിരിക്കും ആ എലമെന്റിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷ് കറണ്ട് അനാലിസിസിലും അതുപോലെ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസും ഒരു പ്രോബ്ലം റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ട് നോഡിനിടയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കാര്യം ഓരോ നോഡിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് നോഡിനിടയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നോഡിനെയും ഒറ്റ നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ആ നോഡിനെ ഒറ്റ നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജസ് രണ്ട് നോഡിന്റെയും വോൾട്ടേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? സൂപ്പർ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു. When two of the nodes have a common element as voltage source, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ the nodal analysis is not applied to both the nodes separately, but instead of that the two nodes are taken together and it is considered as a super node. And Kirchhoff's current law is applied to the common node, super node, and then we are finding out the voltage difference between the two, and we are adding or subtracting that voltage, and we are finding out the voltages of the separate nodes. For example, if the let us consider the circuit is like this, we are having different elements like this. In a circuit, we are having different elements. Let us consider this is the circuit. We are having this is node A. This is a voltage source, this is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3, and we are having another element here, R4. Then we are having a current source, a voltage source like this, a symbol that means an ideal voltage source like this. We are having a circuit like this. Suppose we are having a circuit like this. This is plus, this is minus, and this is 10 volt. This is 25 volts, like this. And we can say this is a principal node since it is junction of R1, R3 and R2, R2 and R3. Therefore, this is a principal node. This is a junction of R3 and R4 and this voltage source, and therefore this is B and this is C. So we can see that in between B and C, an ideal voltage source is coming, and therefore since this is an ideal voltage source, we cannot find out the current flowing through this one, and as a result of that, it will be impossible to apply Kirchhoff's current law at this point as well as at this point, since a voltage source is coming and we cannot find the current flowing through that. And because of that, these two nodes will be taken together. Since a voltage source, ideal voltage source is coming between nodes B and C, principal nodes B and C, we are taking those two nodes
together, and this node is considered as what? Super node. And let us consider the current is I2, this current is I3, and this current is I5. Then we are applying Kirchhoff's current law at this junction, and we are saying that I2 plus I3 plus I5 is equal to 0. ഈ രണ്ട് നോഡ് ഒറ്റ നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വി സി ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആണ്. therefore we can say VB minus VC is equal to 10. This is equation number 2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഈ നോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ്സിനിടയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ നോഡ് രണ്ടും ഒറ്റ നോഡായിട്ട് എടുക്കുകയും ആ രണ്ട് നോഡിൻ്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് കിർച്ചോഫ്സ് കറണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് നോഡിൻ്റെയും രണ്ട് നോഡ് ഒറ്റ നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സൂപ്പർ നോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് മെഷ് കറണ്ട് അനാലിസിസിൽ. അതിനെ സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. സൂപ്പർ മെഷ്, സൂപ്പർ നോഡ് പോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മെഷ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? in between two loops an ideal current source is coming, then these two loops will be considered as a single loop. രണ്ട് ലൂപ്പിനിടയിൽ, രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനിടയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ കറന്റ് സോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനാലിസിസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദീസ് ടു ലൂപ്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് and we are applying Kirchhoff's current law as the current law for the, and that loop is known as the super loop or super mesh, and applying Kirchhoff's current law to that super mesh, and after that we are analyzing the circuit. So this principle is known as super mesh principle as well as super node principle. Next we can see the different sources, energy sources in an electrical network. What are the different sources in an electrical network? First one is practical voltage source. Practical voltage source. Practical voltage source. So all voltage sources are practical voltage sources. Ideal voltage source is an assumption. Ideal voltage source എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും ഈ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ്. ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല. എല്ലാ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനും എന്ത് കാണും? ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഇംപിഡൻസ് കാണും. AC ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഇംപിഡൻസ്, DC ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ കാണും, പിന്നെ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇംപിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഇംപിഡൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് കഴിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ അഥവാ ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ആൻഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് R. സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ലോ. ഇത് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് വരും. അത് ഡ്രോപ്പ് ഒരുപാട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. DC പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. AC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? AC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പൊളാരിറ്റി ആണ്. ദിസ് ഈസ് V, സ്മാൾ v or small e. And in series with that we are having a low impedance. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് AC ജനറേറ്ററും DC ജനറേറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും എന്ത് കാണും? ഇതിനാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസേ കാണത്തുള്ളൂ, ഇതിനാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ്
R plus JX. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കാണും, ഒരു റിയാക്റ്റൻസും കാണും. അപ്പോൾ ഇത് ലോ ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ലോ ആയിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് AC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. AC ആയാലും DC ആയാലും എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദിസ്. And this is known as ZG, RG plus JXG, and this is equal to ZG. Its value will be low. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. വെൻ ലോഡ് ഇൻക്രീസസ്, ദിസ് ഈസ് കറണ്ട്. ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് IL. ദിസ് ഈസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും. ദിസ് ഈസ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്. ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും. അത് AC ആണെങ്കിലും DC ആണെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഇനി ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്? ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ബാറ്ററി. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെന്താണ് എക്സാമ്പിൾ? DC ജനറേറ്റർ DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. AC ജനറേറ്റർ AC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ R 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ZGയും 0 ആയിരിക്കും AC-യിൽ. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല ലോകത്തെങ്ങും. ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല, എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്നും ഐഡിയൽ കറന്റ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒന്നും ഐഡിയൽ അല്ല, എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ചെറിയൊരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സീരീസ് ഇമ്പിഡൻസ് അതിന് കാണും. ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുള്ളത്. ഇത് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് V. ദിസ് ഈസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. AC-യുടെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഇമ്പിഡൻസ് 0 വരും. ദിസ് ഈസ് V. ദിസ് ഈസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ VI ക്യാരക്ടർസ് എങ്ങനെ വരും? ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ VI ക്യാരക്ടർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും. ദിസ് ഈസ് IL. ദിസ് ഈസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് V. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പെർഫെക്റ്റ്ലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഒട്ടും കുറവുണ്ടാകില്ല. കാര്യം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും. ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ഇത് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. എല്ലാ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും, യഥാർത്ഥ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സിമ്പിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി കറന്റ് സോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി പ്രാക്ടിക്കൽ കറന്റ് സോഴ്സ്. A current source is represented by a current generator, that is I, in parallel with its internal impedance. In the case of actual current sources, actual practical current sources, the parallel resistance will be very high, whereas in the case of voltage source, the series resistance value will be very small. Here this will be high value, high current value. These are the terminals. In the case of AC, this is DC current source. In the case of AC current source, it will be like this. AC current source, I will be there. Then in parallel with that, we are having high value of impedance. Z will be high value of impedance. In this case, what is the variation of voltage and current? In this case,
Here we can show V and here we can show I. Here I is slightly decreasing with this is V rated, like this. Then we can say ideal current source. Ideal current source. Ideal current source. Ideal current source means this will be treated as open circuit. This is ideal current source. Ideal current source. This R is very high, therefore it can be treated as open circuit. Ideal current source, AC or DC, ideal current source will be there. In that case, the current will be constant. Like this, perfectly constant. I will be always constant. In the case of current source, current will be almost constant, but the voltage across the load is varying with the different loads. So these sources I have shown are independent voltage and current sources. The sources can be further classified into two categories. Independent voltage and current sources that we have seen. Independent or constant voltage and current sources. The source value is constant. That is independent voltage and current sources.